Hi, dear students, how are you? I hope everything is okay. You're healthy and wealthy. Um, Today, we are going to talk about have to, must, and should for obligation and advice. Այսօր մենք պատրաստվում ենք խոսել have to, must եւ should modal վայրի եւ կիսամոդալ վայ have to-ի մասին որպես պարտավորություն, պարտականություն եւ խորհուրդ։ So we use have to, must, should, plus infinitive to talk about obligation, things that are necessary to do, or to give advice about things that are a good idea to do. Have to, must, should, գումարած վայի ուղիղ ձևը կազմում ենք, երբ խոսում ենք պարտականության, պարտավորության մասին, կամ այն բաների մասին, որոնք կարևոր են, որպեսզի արվեն, կամ տալիս ենք խորհուրդ այն բաների մասին, որը արժե կամ լավ գաղափար է անել։ So must and have to are both used for obligation and are often quite similar. They are both followed by the infinitive. For example, I must go now. Yes, պետք է գնամ հիմա. Or I have to go now. Կամ ես էլի պետք է գնամ հիմա։ Նման նախադասության մեջ իրենք գրեթե իմաստային նույնն են։ Իմ սեփական կարծիքն եմ արտահայտում, ես պետք է գնամ հիմա։ So ոչ մի խնդիր չկա։ Կարող ենք այստեղ եւ must-ը օգտագործել եւ have to-ն օգտագործել։ Հասկանալի է, չէ՞ այսքանը, որ կարող ենք եւ have to-ն օգտագործել եւ must-ը օգտագործել։ Նմանատիպ նախադասություններում գրեթե հավասարազոր իմաստային առումով հավասարազոր նախադասություն են։ But are these exactly the same? Բայց նույնն են, արդյոք նույնն են։ Well, almost. We often use must for more personal opinions about what it is necessary to do, and have to for what somebody in authority has said it is necessary to do. Գրեթե նույնն են, սովորաբար must-ը ավելի անձնական կարծիք է արտահայտում, թե ինչ կարևորություն կա այդ գործողությունը անելու, այսինքն ես կարծում եմ իմ կարծիքով, ես պետք է դա անեմ կամ պետք է դա արվի, բայց սեփական կարծիք է արտահայտում։ Իսկ have to-ն ինչ լիազորություններ ունենք այդ գործողությունը կատարելու կամ օրենքով է գրված այդպես կամ չգիտեմ երկրորդ տարբերակ չկա։ For example, I must remember to get a present for Daisy. Ես պետք է հիշեմ, որպեսզի նվեր գնեմ Daisy-ի համար. It's my opinion, you know. Իմ կարծիքն է դա. Nobody says me that I have to buy it or I must buy it. I say I must remember to get a present for Daisy. It's my opinion. Or you have to look after their hair regularly. Դուք պետք է հոգ տանեք, խնամեք ձեր մազերի մասին, regular. It can say that sentence, for example, can be said by dog experts. Օրինակ, այսպիսի նախադասություն կարող է ասվել, չգիտեմ, շների էքսպերտի կողմից, that you have to look after their hair regularly. Դուք պետք է խնամեք, հոգ տանեք ձեր շների մազերի համար regular. Or, do you have to wear a tie for school? Կամ դուք պետք է կրեք, այսինքն ձեր կանոնադրության, ձեր կարգ ու կանոնի դպրոցից կարգ ու կանոնի մեջ կա have to wear a tie for school. Պետք է կրեք փողկապ դպրոցի համար։ We use this sentence for asking about school rules. So, I must remember to get a present for Daisy. It's my opinion. That's why I use must. You have to look after the hair. It is said by dog experts when you have
to look after their hair regularly? And do you have to wear a tie for school? It is for asking about school rules. Տարբերությունները հաստատակ չէ։ Առաջի դեպքում իմ կարծիքն է, երկրորդ դեպքում շների մասնագետի կողմից տրված խորհուրդեր կամ նրա կողմից կոչեր, հրահանգեր, եւ երրորդը, երբ որ հարց ենք տալիս ձեր դպրոցի կարգուկանոնի կանոնադրության մեջ կա ամրագրված, որ you have to wear a tie, դուք պետք է կրեք փոստակ։ So which word do people use more? Հիմա որ բայն ավելի շատ օգտագործվում մարդկանց կողմից? Have to is more frequent in conversation. Must is used more in formal writing. For example, in written notices. Տեսեք, have to ավելի հաճախ օգտագործվում է խոսակցությունների եւ խոսությունների ընթացքում։ Խոսակցական անգլերենում. Must is used more in formal writing. Is must օգտագործումը ավելի շատ պաշտոնական, ֆորմալ գրագրության մեջ։ Օրինակ, երբ որ որևիցե հայտարարություն կամ որևիցե զգուշացում notice պետք է տրվի հանրությանը. For example, passengers must fasten their seatbelts. Երբ որ մեքենայի մեջ դու ունես ուղևոր, հա, ուղևորները must պետք է ամրագոտին, կապեն ամրագոտին. So passengers must fasten, որտեղ սա պաշտոնական կոչ է, հայտարարություն է եւ զգուշացում է. Do they change in form for I, you, he, she, etc. We, you, they, etc. Հիմա փոխվում են իրենք I, you, he, she, it, we, you, they դերանունների ժամանակ. Have changes. In the third person singular, he, she, it, has. For he, she, it, we use has. So have changes into has when we use he, she, it. Այո, եւ have-ը փոխվում է, he, she, it-ի դեպքում, have-ը փոխվում է has-ի եւ դերանունը he, she կամ it է. But must doesn't change. It's a modal verb and modal verbs don't change. If must-ը չի փոխվում, յուրաքանչյուր դեպքում չի փոխվում, որովհետեւ must-ը modal by it. So we use both. Sorry, I think I have heard have got to. Is that correct? I think I've heard have got to. Is that correct? Yes. We use both. Have got to for obligation and had better for advice a lot in speaking. Տեսեք, մենք կարող ենք օգտագործել եւ have to-ն եւ have got to-ն հավասարազոր իմաստներում են նախադասության մեջ որպես պարտականություն, պարտավորություն։ Եվ had better խորհրդի համար ավելի շատ խոսակցական անգլերենում have got to and had better-ը ավելի շատ օգտագործում ենք խոսակցական անգլերենում. For example, you have got, we can say you have to, but we can say you have got to be careful I'm sorry, you have got to, or you have to be careful with a cat. We can use both, have got to or have to. You'd better get something, you'd better get something a bit quieter. It's an advice. So we can say should, or we can say you'd better. I'd better go. I mustn't miss the helicopter. It's again an advice, so we can use should or
had better. So they are not used in formal writing, but they are not used in formal writing. Բայց դրանք չեն օգտագործվում պաշտոնական նամակագրության կամ գրագրության մեջ. So no, there is something very important about must and have to. The positive forms are very similar in meaning, but the negative forms are completely different. Այսպիսով had better or have got to եւ այլն չենք օգտագործում պաշտոնական նամակագրության կամ գրագրության մեջ. Այս դեպքում օգտագործում ենք have to, should, use modal բայերը կամ isomodal բայերը. Բայց այստեղ մի ավելի կարևոր բան կա, որտեղ հաստատական նախադասություններում նրանք գրեթե նույնն են, իրենց կազմությամբ եւ իմաստով, իսկ ժխտական նախադասություններում լիովին տարբեր են. When we say you mustn't forget, you mustn't forget, you must not forget, դուք չպետք է մոռանաք, it means that you have no choice. So don't forget because you have no choice. Այսպիսով չմոռանաք, որովհետև այլ ընտրություն չունեք. If you don't like him, you don't have to see him again. In this sentence, there is no obligation to see him again, but you have a choice. Տեսեք, երկրորդ նախադասությունում, if you don't like him, you don't have to see him again. Չկա ոչ մի պարտականություն կամ պարտավորություն. Կարիք չկա տեսնելու, պետք չի տեսնել, պարտավորություն չկա տեսնելու, բայց դու ունես ընտրություն, ուզում ես տես, ուզում ես մի տես. If you are still a bit confused, I will give some more examples that you can remember. For example, in a non-smoking area, you mustn't smoke. You must not smoke. That's it. Այն տարածքներում, որտեղ արգելվում է ծխելը, non-smoking area, you must not smoke. Արգելվում է ծխելը, դուք չպետք է ծխեք. So it is, you have no choice. But in smoking area, you don't have to smoke, but you can if you want. But այն վայրերում, այն տարածքներում, որտեղ ծխելը արգելված չէ, you do not have to smoke. Ոչ թե mustn't. I don't have to smoke, but you can if you want to. Այն տարածքներում, որտեղ արգելվում է, չի արգելվում ծխելը, sorry. So ձեր ընտրությունն է, ուզում եք ծխեք, ուզում եք մի ծխեք, բայց so կարիք չկա դրա, ծխելու կարիք չկա, բայց նայեք, դուք ունեք իրավունք կամ ձեր ընտրություն ծխել, թե չծխել. Now let's look at advice. Telling people what you think is a good idea. We use should for advice. Հիմա եկեք խորհուրդ նայենք, հա? Երբ որ մարդկանց ասում ենք, թե մենք ինչ ենք մտածում, որն է լավ գաղափարը, լավ միտքը, so we use should for advice, or making suggestions and must for strong advice. That's it. We use should for advice. Գործածում ենք, օգտագործում ենք should-ը խորհուրդ տալու համար. Այդտեղ պարտականություն, պարտավորություն, լիազորություն, իրավասություն, չգիտեմ էլ ինչ գեղեցիկ բառեր կան, ոչ մի այսպիսի միտք, գաղափար, բովանդակություն should-ը իր մեջ չի պարունակում. Should-ը զուտ միայն advice է ցույց տալիս, խորհուրդ, առաջարկ, մենք կարող ենք should-ով առաջարկ անել, մենք կարող ենք should-ով խորհուրդ տալ, but we can also use must for strong advice. Բայց նաև կարող ենք must օգտագործենք եւ եթե ավելի ուժեղ խորհուրդ ենք տալիս, ավելի հաստատական խորհուրդ ենք տալիս, մի քիչ ավելի ստիպողական խորհուրդ ենք տալիս, այսպես ասած. For example, you must go for a walk
with the dog and at least once a day. Or nowadays, during this coronavirus, I can say that you must go for a walk, not to communicate with someone or somebody. No, just you must go for a walk because you are at home all day. Դու պետք է գնաս մեկ ժամ կամ ինչ-որ մի ժամանակ զբոսնելու, ոչ շփվելու ուրիշ մարդկանց հետ այս թագավարակի ընթացքում, որտեղ ամբողջ օրը տանը նստած ես։ Մի քիչ ավելի կոպիտ խորհուրդ է, ավելի ուժեղ խորհուրդ է, դրա համար մաս օգտագործեցի, ճիշտ բողական բան կա մեջում։ The second sentence. Maybe you should go for a coffee or lunch and see how you feel. Հիմա ես խորհուրդ եմ տալի, առաջարկ եմ անում, հա, հնարավոր է դու պետք է գնաս լանչի կամ սուրճի, դες ոնց ես քեզ զգում, երբ որ խոսք եմ տալիս ինչ-որ մեկի հետ դուրս գալ, հա, սուրճի կամ լանչի համար, խոսք եմ տալիս, որ you should go for a coffee or lunch and see how you feel. You shouldn't leave it on the street. Այստեղ shouldn't-ը ուզում եմ ասեմ, որ վատ բան է դա անելը, խորհուրդ չի տրվում դա անելը, հա? You shouldn't leave it on the street. Ախտ եք թափում, հա, փողոցի վրա, եւ ես ասում եմ, դուք չպետք է թողնեք դա փողոցի վրա. So it is not good thing to do. Այնքան էլ արարք չի, հա, it's not good idea to do it. Այնքան էլ գաղափար չի դա անելը։ Էլի խորհուրդ է մեջ պարունակում, բայց նաև shouldn't-ը, որ օգտագործվեց, այսինքն ինքը ճիշտ արարք չի, ինքը այո, ես խորհուրդ եմ տալիս այդ աղբը չթողել on the street. So I think I have heard people use should in other ways. Like he should be here in a minute. That's not advice, isn't it? Ես կարծում եմ, որ լսել եմ նաև, երբ որ մարդիկ օգտագործում են should-ը այլ եղանակներով, like օրինակ he should be here in a minute. Նա պետք է լինի այստեղ, պետք է որ լինի այստեղ մի րոպեից։ Դա խորհուրդ չի, չէ՞, այնպես չէ, առաջարկ չի, խորհուրդ չի։ So no. That's talking about what is likely or probably. We look at that use. Use another day. We use modal verbs in different ways. Ոչ, իհարկե այստեղ խոսվում է ինչ է հնարավոր կամ ինչ ավելի հավանական է որ լինի when we say he should be here in a minute. Ավելի հավանական է որ նա մի րոպե չէ այստեղ լինելու so այս դեպքում էլ should-ը կարող ենք օգտագործել երբ որ ցույց ենք տալիս որ հավանականություն կա հնարավորություն կա որ մի րոպե նա այստեղ լինելու այստեղ should-ը խորհուրդ կամ առաջարկ չէ you see հասկանում եք չէ so I should think about one use at a time. Yes, exactly. You mustn't get confused by too many uses at once. Դուք հիշեք, որ should ավելի լավ է, որպեսզի չխառնվեք, հա, ավելի լավ է հիշենք, որ մի հատ սամապն եմ, այս ամեն ինչը, ավելի լավ է հիշենք, որ must-ը it's a personal opinion, must ավելի շատ պետական կարծիք է արտահայտում, have to, լիազորություն, կարգ, օրենք, չգիտեմ, իրավասություններ եւ այլն, օրինակների ես բերեցի, իսկ should-ը ցույց է տալիս ավելի շատ խորհուրդ եւ առաջարկ Now I will share my screen with you, and you will see a video. Wait a minute, please. Share my desktop with you to watch a very nice video
from British Council side. Sorry. Now I will share it with you. Amy, hi. What are you doing here? It's my new Saturday job. Hi, Elsie. Really? Yes, I want to study veterinary science at university, and my parents suggested I should get some experience of working with animals. And do you like it? Այստեղ ուշադրություն դարձրեք շուտի գործածությունը, երբ գործածվեց շուտը։ Հիմա ես անդադ որպեսզի փելս չանեմ, you will see have to and should and must in one conversation. Ներքևը գրվում է, եթե ուշադրություն եք դարձնում։ Like it? It's my first day. Anyway, what can I do for you? Well, I've got some money and I've decided I'd quite like a pet. Daisy and Mum like the idea, but Mum says I mustn't get a spider, a scorpion or a snake. That's understandable. Let's see the dogs. Oh yeah, look at these, mate. Puppies. What's that white one? That's a Dalmatian. But they've got black spots, haven't they? Not when they're puppies, no. You have to wait until they're bigger. Then the spots appear. Oh, I never knew that. Dalmatians are quite big, aren't they? Yes, they are. You should really have a garden. Well, we've got one. And you have to take them out for a walk twice a day. Well, you don't have to go twice, but you must go at least once every day. Rain, snow, sun, every day. And you mustn't forget to take 2 or 3 small plastic bags when you go out. Plastic bags? Well, when your dog, you shouldn't leave it on the street. You should always clean it up and put it in the bin. And a smaller dog? Should I get one of these? They're Yorkshire Terriers. They're very small. And noisy. Something a bit quiet, Ollie. Think of your neighbours. How about that one? As an adult, all of the sheepdogs are extremely large. Like that one. And you've got to look after their hair regularly. You should brush them as often as possible and get their hair cut. So that's a cat. We used to have a cat. She was a bit unfriendly. She used to scratch the sofa and our legs, and she stole food if you left it for a moment. You've got to be careful with a cat. Some are nice, but some are, well, they're turtle. They're small and quiet, and they don't have hair. They grow, and then you have to buy a bigger tank. You'd better buy a thermostat and a filter if you want a turtle, and you mustn't forget to change the water. It won't smell great. What about a hamster? I don't know what I should do. I mean, I don't want you to feel uncomfortable. I don't mind. And if you like him, why not? He has to decide if he wants to go out with the mother of a student, though. But he seems nice. Maybe you should go for a coffee or lunch and see how you feel. If you don't like him, you don't have to see him again. I shouldn't be asking you about this sort of thing. But I feel like a teenager. Why do these things have to be so complicated? It's not complicated, Mum. You mustn't forget, he's the one who suggested going for a drink. So he obviously likes you. And you obviously like him. What's complicated? I'm in New Zealand. I'm about to go and fly over volcanoes. It's
not easy to combine my kind of life with, well, a romance. You'll be home next week, and maybe you should take some time off traveling. Spend some time with us, and with him. And I'll be leaving school in a year, so go on, Mum. Life's too short. You should phone him. Well, I'll think about it. I'd better go. I mustn't miss the helicopter. Is Oliver there? No, he's out buying that pet. Oh, no, here he is. Ollie, it's Mum. Hi, Mum. Did you get anything? Yes, I did. And his name's Hannibal. Okay, my dear students, I hope you now understand difference between must, have to, and should, and we'll meet in 2 days to discuss all modal verbs and semi-modal verbs learned today. Երկու օրից մենք կհանդիպենք նորից, որպեսզի քննարկենք modal body եւ submodal body, I mean must, have to, and should. Must-ի, have to-ի եւ should-ի գործածությունը in a sentence. Thank you. See you. Be healthy. Bye-bye.